Hello everyone. Once again, welcome back for the discussion regards valuation under customs. In previous lecture, I discussed few problems on custom duty, payable and assessable value calculations. I told that in upcoming classes we will discuss different methods while importation of goods and services. So there are only the few problems on the few methods. It may be transaction value of identical goods, transaction value of similar goods, or determination value and deductive methods. So there are 4 methods. Many methods are there, but the calculations part is only for the few methods. So what are all the methods and how we need to calculate? Let us discuss in the class. Okay, so let us start. So basically rule number 4 we can call, that is identical goods. So you know that I already discussed these methods, but problems I didn't discuss. So that's why along with the theoretical aspects we will go with practical problems as well. So basically identical goods, when I say identical goods, there are the goods which are same in all the respect we can call. See, including physical quantity, this method is applicable only when the following conditions are satisfied. Basically when we say the identical goods, the goods are same, isn't it? Goods looks like same in all the respects, we can call identical goods. Next method will come, that is similar goods. They are same like the characters, attributes, object which are same, similar, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ the goods must be same in all the respects, we can call identical goods. So let us see what are all the criteria they should follow, the conditions that should fulfill antandaga. So basically first one, identical goods can be compared with other goods of the same country from which import take place. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ should be same country, then we need to compare. So ಆವಾಗ transaction value of identical goods holds good. Secondly, these goods must be valued at a price which is produced by the same manufacturer. So manufacturer ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, country ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, the same country as well as the same manufacturer. We can't able to compare with a different country and different manufacturer. Try to understand. If the price is not available, then the price of other manufacturer of the same country is to be taken into account. So here ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಅದೇ ಕಂಟ್ರಿಲಿರುವ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. If more than one value of identical goods is available, lowest of such value should be taken. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. So hope you understood. So basic, nothing is there here. Transaction value of identical goods ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗೂಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್, ಸೇಮ್ manufacturer should be there, same country should be
then if the price is not available ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ should be taken. So the calculation is there on that, okay, so that you can able to understand clearly. So basically we will go with the problem so that we can understand very easily. Yes, so here the given Gujarat Dry Foods Limited imported dry foods and declared the value as under. So basically ಏನಾಗಿದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಒಂದು ದೇ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಓಕೆ, then declared value for metric ton, ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ 2017 ಒಂದೇ ಡೇಟ್ ಅದ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 250 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 25,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ November 2017 150 quantity of metric ton, they declared value for metric ton that is 25,000, and this is also they have made import from the Egypt itself. So next it was found that the imports were also made by some other dealers as indicated below. This is very important. Okay, what's the thing? It was found that imports were also made by some other dealers. Some other dealers in the sense that some other countries like Dubai and Persia. On September 2017, 50 quantity of metric ton they declared a value of 35,000 from the Dubai. ಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ October 2017 ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, okay, how much quantity? 20 metric ton, declared value rupees per metric ton, that is 40,000. It is from Persia. The customs department has sought to assess the imports made by the Gujarat fruits as contemporaneous imports under section 14 read with the rule 4 of the customs valuation rules 2007. Briefly examine whether the action proposed by the department is correct. So by looking into this particular illustration, we can easily found that they may not imported on the same country and the same manufacturer. So basically we can able to see that Egypt we have imported, but other details we have made import from other dealers also ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ the problem, the informations what they given, it is completely incorrect and it doesn't comes under the valuation of identical goods. So let us see that one. So as I said already, the goods are said to be identical only if the goods to be valued have been produced in the same country. Identical ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ while other importer have imported goods from other countries. Therefore the department action is not correct. So ಏನಾಗಿದೆ,
ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಈಜಿಪ್ತಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೈಲ್ ಅದರ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದುಬೈ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೈಸನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. Yes, a consignment of 800 metric ton of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution to below poverty lines citizens in a backward area under the scheme designed by the Food and Agriculture Organization. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ 800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು BPL ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, a nominal price of $10 for metric ton was charged by the consignment to cover the freight and insurance charges. ಸೊ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಈ ಫ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೌಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ at or about the time of import of this gift consignment there were following imports of edible oils of Malaysian origin. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸು $10 ಅದ, ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೌಸ್ ಫೌಂಡ್ that at or about the time of import of this gift consignment there were following imports of edible oil of Malaysian origin. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ 20 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 260, ಫಾರ್ 100 220, 500 200, and 900 quantity $175, 400 quantity imported in metric tons that we given here 180 unit price in US dollar, and 780 160 unit price we need to take. Okay, this is what the information, and basically here exchange rate also given.
exchange rate is 1 US dollar equals to 63 Indian rupees, and the rate of basic custom duty 15% ad valorem. There is no countervailing duty or special additional duty. Calculate the amount payable. Calculate the amount payable, amount of duty leviable on the consignment under the Customs Act 1962 with appropriate assumptions and explanations wherever required. So basically what we come across by the informations antandaga, we need to consider fourth criteria under identical goods. So what is the fourth criteria here? If the value of if more than one value of identical goods, so he, as per the information, see, more value of identical goods, more quantity we are getting. So here we need to take how much? The lowest value of goods should be, lowest of such value we need to taking into consideration. So now, so 800 metric tons are the total imports. So ಇಲ್ಲಿ nearest or lowest value of import, how much we need to consider? See, 20 is not comes under, 100 is also no, 500, 900, 400 and 780. So let us see, 780 is very near to the 800 metric tons of imports. So now 160 price ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸು. we need to take 160 value, because why we need to take 160 ಅಂತಂದರೆ 780 more than one transaction value of identical goods ಇದ್ದಾಗ we are supposed to take lowest price of the quantity which is lowest ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 800ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 900 we should not consider. ಇಲ್ಲಿ 20, 100, 500 is completely out of the calculations, and 400 out of 900 and 780 is appropriate. Why? Because lowest value we need to take, not more value. So 900 ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 780 will be considered, and 780 price 160 we need to consider for the calculations. Yes, by looking this problem we need to go with calculation how much amount of duty payable on the identical goods. So as we know that exchange rate is, how much is the exchange rate? 63. Okay, so firstly we will go with assessable value. Assessable value or CIF value, both are the same. Don't get confused with CIF and assessable value. CIF ಅಂದರೆ carriage insurance rate, isn't it? That we need to consider. CIF value and assessable value, both are the same. So go with the calculation first. Total how much metric tons we have imported? 800 metric tons we have imported. Then what is the price we need to take? As I said that how much value we need to take? 160 for the 780 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 160 ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ 800 multiplied by 160 and exchange rate ಎಷ್ಟದ 63 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 80,64,000 ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? CIF. ಓಕೆ, CIF ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ BCD 15% ಅಂತದ 80,64,000 ಎಷ್ಟು 15% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 12,09,600 ನಮಗೆ
ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 10% ಅಥವಾ 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ 10% ಆನ್ ದಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು 12,09,600 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10% ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 1,20,960 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 13,30,560 you need to consider for this particular calculation of identical goods. Very simple. And that criteria given, what we discussed now so far, more than one identical goods are given, we are supposed to take a lowest price of the quantity. That we have taken 780 quantity, isn't it? 780, it means the price is 160. 780 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ $160 ಪ್ರೈಸ್ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು 63ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.